This conference will now be recorded. Good morning, students. Today we are going to discuss about characteristics of DC motor. So already we discussed different characteristics of DC generator, right? So first of all, we need to know that what is the main importance of characteristics, right? So if you want to find the performance of any electrical device, we need to be find the characteristics, right? In DC motor there are certain parameters involving the performance. So in that, what we are going to do means, what are the parameters is mainly introducing about performance of a DC motor. So that is the thing we are going to discuss in today's class. Here the DC generator performance can be determined by plotting three types of graphs. So let me see that what are the three types of graphs and what are the parameters are using to find the performance of a DC motor. So let's move on to the topic now. Right. So in that, this for finding the characteristics of a DC motor, we need to find that the three types of parameters. What are the three parameters? Is one is speed, another one is armature torque, and the third one is armature current. By knowing these three parameters, we can draw the characteristics. Right. Now let me know that what is the relation between the armature torque and armature current. What is the relation? Torque directly proportional to Ia. Right. So armature torque is directly proportional to that pi Ia. So here pi is very based on the type of motor. If it is a DC shunt motor, pi is constant. If it is DC series motor, pi is equals to Ia. So this is the one condition. So the relation between the armature torque and armature current is given by like this. Next, the relation between the speed and back EMF is given by EB is directly proportional to the N and inversely proportional to the pi. Sorry, not like this. So we have the relation between that back EMF and this one is సో ఇక్కడ మనకు టార్క్ అనేది ఫ్లక్స్ కి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ ఉంది. ఓకేనా? if the flux is increases, torque also increases. If the flux is constant, torque also constant. So based on that, and here the speed is inversely proportional to the flux. Now what is the relation between the torque and speed? Right. So based on these two relations, we can as conclude that the torque is inversely proportional to the speed. Right. So based on the torque, we can control the speed. So this is the relations we had to remember when we finding that performance of a DC motor. Now we have the three types of DC motor, right? DC shunt, DC series, and DC coupled. Every motor has to be find the performance by plotting three types of graphs. So let me see what are the three types of graphs. The first one is the graph is drawn between the speed
and armature current. Next one is speed and armature torque, and third one is armature torque and armature current. These are the three graphs we want to find that performance of a DC motor. Okay, now ఒక DC motor యొక్క performance మీరు measure చేయాలంటే definitely we need to plot these three graphs. So ఈ three graphs plot చేయడం వల్ల then we can conclude that what is the performance of a DC motor, whether it is DC series and DC shunt or DC copper. Now in this class we are going to discuss about every DC motor having this three types of characteristics and what type of DC motor is suitable for particular application. Okay, so మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, అప్లికేషన్ చెప్పాను అయినా. DC shunt motor is using where the constant speed is required. Okay, like escalators, elevators, there we can use the DC shunt motor. And DC series motor we can use where the high load is required. High load is nothing but cranes, hoists, like that. Okay na? So ఇలా different applications ఉన్నాయి. So ఈ application అంటే ఒక DC motor ని మనం ఏ కండిషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, so how it will be performing. So తెలియాలంటే we need to know that what is the characteristics of a DC motor. So now let's move on to the topic now. So keep remember the two relations, that is armature torque and armature current, and back EMF on that one, speed. So this is the topic we are going to discuss, that is characteristics of a DC motor. Why? Now here we can see that every electrical device, whatever it may be, it is a transformer, motor, generator. If you want to find that performance, we need to know that characteristics. So like ఒక పర్సన్ మీరు అతని బిహేవియర్ కానీ ఎలా తెలుసుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో అతను ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో బట్టి దెన్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ హౌ హీ ఈస్ గుడ్ ఆ బ్యాడ్ అని ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ద సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా డిసైడ్ చేయలేం whether it is proper working or not. So first of all we have to check the characteristics. రియల్ గా మామూలుగా ఏ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ అయినా కానీ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ పెట్టే ముందు ఇవన్నీ చేస్తారనమాట. ఓకేనా? సో హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీన్స్ బై యూజింగ్ ద టెస్టింగ్. ఓకేనా? టెస్టింగ్ టెస్ట్ చేస్తారు. So based on the testing we can find that this type of characteristics. Okay na? So మీకు టెస్టింగ్ అనేది నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వస్తుంది, then you can get idea. సో ఒక DC మోటార్ పైన టెస్ట్ చేస్తే ఎలాంటి పారామీటర్స్ వస్తాయి, ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ we can obtain. So we will discuss in later. Now these are the three characteristics we need to be find that how the performance of a particular DC motor. So it is DC shunt, DC series or DC compound. See here, the first graph, the first characteristic is drawn between that torque and armature current, and it is called as electrical characteristics. Keep remember that. Okay, now which of the following is called as electrical characteristics and adutar. So the graph is drawn between that armature torque versus armature current is called as electrical characteristics. Next one is second graph we can draw between that speed and armature current, NIA. And finally the third one is speed and torque. So we can draw the graph between the speed and torque, and it is called as mechanical characteristics. So just to remember one thing, so in this we have the electrical parameter, that is IA. So that's why this is called as electrical characteristics, and based on this we are getting the torque. So TA is directly proportional to that IA, right? So that's why it means that the armature torque is influenced by that
electrical parameter. That's why it is called as electrical characteristics. Next, third one is the graph is drawn between the speed and armature torque. These two terms is completely related to the mechanical properties. That's why this characteristics is called as mechanical characteristics. Right? Now this third one we can obtain from these two. So first one I obtain chesamu. By using these two we can obtain the third one. Okay now. So why? Because see here TA and IA, NIA. So both is common. By using these two first and second graph, then we can plot the third graph and it gives the mechanical energy. So just DC motor, how it will be working? Electrical energy to mechanical energy, right? Now by using this electrical characteristics and this one, we can obtain the mechanical characteristics. So these are the three types of characteristics are used to find that performance of a particular DC motor. Now let me see that how we can obtain these three graphs for a DC series, DC shunt and DC compound. Right. So keep remember these two relations. One is armature torque is directly proportional to that pi Ia and speed is directly proportional to back EMF and pi. So it two relations baga gurtupeట్టుకోండి. So just remember these two relations. Based on these two relations, we can obtain that characteristics. Okay now. Now let me move on to the characteristics of a DC series motor. The first one is we are going to find that characteristics of a DC series motor. So general ga meeku ee topic anedi meeku labs lo unnai. So practical ga meer chestaru ee characteristics anni. Okay na. So manaku lab ledu kabatti just I am going to explain in theoretically. If the college is open, so I will explain this practically. So practical meeku idini explain chestam. So how it will be, how we can obtain the characteristics of a DC series motor. So alage characteristics of DC generator. So meeku ee subject lo a topic chadina gaani everything we can you can justify by using the practical. So me practical ga justify cheyochu. Okay. Right. So the first one is we are going to discuss the characteristics of a DC series motor. Right. Now, so in that the what is the first equation? The armature torque is directly proportional to that pi Ia, right? Now, the first, so in that DC series motor, first we are going to draw the first characteristics, that is electrical characteristics. Now, while if you want to find this characteristics, you need to use this relation. The armature torque is directly proportional to that pi Ia. Why? Because in this relation, we can find that how the armature torque is changing with respect to the armature current. Now, if you know these two parameters, then we can obtain the electrical characteristics. So, the graph drawn between the armature torque and armature current is called as electrical characteristics. Now, for finding this electrical characteristics, we need to use this relation. Now, what is the in DC series motor? What is the value of flux? In DC series motor, what is the value of flux? DC series motor lo okavela if it is DC series motor, what is the value of flux here? Flux ni em anukuntam? So what is the pi value for DC shunt motor and what is the pi value for DC series motor? Sir, in DC shunt, pi is constant, sir. Right. Series? Pi is equal to Ia, sir. Right. Now we are going to find the characteristics of a DC series motor, right? Now this relation we can obtain the armature torque is directly proportional to that Ia square. Why? Because in DC series motor the pi is equals to the Ia. ఎందుకు ఇక్కడ IA వచ్చిందంటే because the reason is in DC series motor the field current and armature current both are equal.
ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకు ఫ్లక్స్ అనేది జనరల్ గా దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యి అంటే ఫీల్డ్ కరెంట్ ఎగ్జైటేషన్ పైన డిపెండ్ అయ్యింటది. సో ఎగ్జైటేషన్ అంటే ఏంది, ఫీల్డ్ కరెంటే కదా. సో ద ఫ్లక్స్ is depends on the excitation winding, that is field winding. Now how much of field current is flowing, that much of flux is occur, right? Now in this case, in this DC series motor, the armature current and field current both are equal. Why? Because both are flowing in the same direction and same path. Now by this relation, so the relation between the armature torque and Ia square, we can conclude that a small change in IA అంటే ఒక పాయింట్ ఇక్కడ మీరు జస్ట్ వన్ పాయింట్ చేంజ్ అయితే ఇక్కడ హెవీ ఎక్కువ అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ IA is equals to 1.5, ఓకేనా, అప్పుడు టార్క్ ఆర్మేచర్ టార్క్ ఏమవుతుంది, 1.5 into whole square అవుతుంది. సో ఇక్కడ a small changes in the IA, there is a huge changes occur in the torque, okay na. So that is the relation we are getting here. Now the shape of the this graph is in parabola. So మీకు ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ కర్వ్ షేప్స్ అడుగుతారు. సో హౌ ద వాట్ ఇస్ ద షేప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ DC మోటార్, ఇట్ ఈస్ పారాబోలా. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ అంటే పారాబోలా ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ లైక్ దిస్, ఓకేనా. సో సీ హియర్ అప్ టు అంటే ఒక సమ్ పాయింట్ వరకు ఇది ఈ విధంగా చేంజ్ అంటే ఈ విధంగా కర్వ్ షేప్ లో ఉంటుంది. After this point it is going to the constant, and this point is called as saturation point. Saturation point దగ్గర when the ఎప్పుడైనా ఒక డివైస్ అనేది సాచురేషన్ కనుక ఎక్సైడ్ అయితే అప్పుడు ఆర్మేచర్ కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాం అనుకోండి, మనం ఫుడ్ తీసుకున్నాం, బాగా కడుపు నిండింది, సో ఇంకా ఫుడ్ తీసుకుంటామా, తీసుకోలేదు. ద సేమ్ థింగ్ వెన్ ద సో అంటే ఆ మిషన్ యొక్క ఫుల్ఫిల్ అయిందన్నమాట, దాని తర్వాత అది ఇంకా కరెంట్ తీసుకోలేదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as saturation. సో ఆ సాచురేషన్ అనేది ఎలా వస్తుంది చూడండి. బిఫోర్ మ్యాగ్నెటిక్ సాచురేషన్ ఆర్మేచర్ టార్క్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దట్ Ia స్క్వేర్, ఓకేనా. సో ఈ పాయింట్ వరకు అంటే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఈస్ రిప్రజెంట్స్ దట్ బిఫోర్ సాచురేషన్. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఆర్మేచర్ టార్క్ అనేది ఆర్మేచర్ కరెంట్ స్క్వేర్ టైమ్స్ లో చేంజ్ అవుతా వస్తుంది, ఓకేనా. దట్ సో ఇన్ దిస్ కండిషన్ ద ఆర్మేచర్ టార్క్ అండ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ లుక్ లైక్ ఏ పారాబోలా. ఫర్ స్మాల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ Ia there is a huge changes in the armature torque. After magnetic saturation the flux is independent of armature current, ante armature current constant ga untundi. So now this graph should be like this, okay, ee vidhanga flow avutundi. See here, now the armature torque and armature current becomes a straight line, okay na. Now let me see that how this graph will be look like, right. So this is the graph just now we discussed the electrical characteristics of a DC series motor. If you observe this up to this point, so this is the point is called as saturation point. Saturation అంటే అంత వరకు అది మామూలుగా వర్క్ అవుతుంది, అంటే కరెంట్ తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ సాచురేషన్ అనేది ఎక్సీడ్ అవుతుందో అంటే రీచ్ అవుతుందో దాని తర్వాత దానికి కరెంట్ అవసరం లేదు, ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ రన్నింగ్. నౌ ఇన్ దిస్ పాయింట్ ద ఆర్మేచర్ టార్క్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దట్ Ia స్క్వేర్, ఓకేనా. అందుకనే ఈ కర్వ్ అనేది పారాబోలా షేప్ లో ఉంది. It is look like a parabola. Now when it is reaches the magnetic saturation, then the armature torque is directly proportional to that Ia. ఎందుకంటే ఈ కండిషన్ లో ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది, then you will get that straight line, okay na. Now so based on this characteristics అంటే ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తా అంటే where this is the series motor we can use where the starting torque is required more, ఓకేనా. అంటే స్టార్టింగ్ మీరు అబ్జర్వ్ చూడండి, ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ Ia అనేది జస్ట్ ఒక పాయింట్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో టార్క్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా వచ్చింది. ఇట్ మీన్స్ ద స్టార్టింగ్ టార్క్ ఇస్ మోర్ ఇన్ ద series motor. So that's why the DC series motor is used where the heavy load is required. ఎక్కడైతే ఎక్కువ బరువు మోయాల్సి వస్తుందో అక్కడ DC సిరీస్ మోటార్ యూజ్ చేస్తారు. ఒకవేళ DC సిరీస్ మోటార్ కాకుండా DC షంట్ మోటార్ చేస్తే ఆ బరువుని అది లిఫ్ట్ చేయలేదు, ఓకేనా. సో అందుకనే వేర్ ద హెవీ లోడ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఎక్కువ బరువు మొయ్యాలి, ఎక్కువ వర్క్ చేయాలనే సందర్భంలో DC సిరీస్ మోటార్ యూజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి DC సిరీస్ మోటార్ ఎప్పుడు లోడ్ కనెక్ట్ చేయకుండా ఆన్ చేయకూడదు. ఒకవేళ చేస్తే ఇట్ విల్ రొటేటింగ్ అట్ హై డేంజరస్ స్పీడ్,
ఓకేనా, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉంది. సో మీరు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో టార్క్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ TA ఉంటే IA స్క్వేర్ కరెంట్ అనేది స్క్వేర్ టైమ్స్ లో ఉంది. ఓకేనా, సో అందుకని కరెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు లోడ్ ఆన్ చేసి చేయాలి. లోడ్ లేకుండా ఏమవుతుంది, అది మళ్ళీ రివర్స్ అవుతుంది, సోర్స్ కి రివర్స్ అయ్యి సోర్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ఈ రెండు కండిషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. DC series motor is always using where the heavy load is required, and second thing is DC series motor is always start when the load is connected. So it should not start without load. Why? Because it is rotating at high dangerous speed at starting, and without load it may be a chances to get damage of DC series motor. Okay, so this is the electrical characteristics of a DC series motor. Now we are going to find that second one, that is the graph drawn between the speed and armature torque. Right, so here we know that the relation between the, so this is here we are using the second relation, the relation between the speed and back EMF. Now in this case, for small load current, change in back EMF will be small. Why? Because ఇక్కడ pi అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దట్ IA, అంటే pi is equal to IA అవుతుంది. ఓకేనా, సో pi అనేది స్మాల్ చేంజెస్ అయితే EB కూడా స్మాల్ అవుతుంది. సో ఇట్ షుడ్ బి నెగ్లెక్టెడ్. హెన్స్ ఫర్ స్మాల్ కరెంట్ స్పీడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్లక్స్. ఓకేనా, ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అయితే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ హియర్. As we know that flux is directly proportional to the current, speed is inversely proportional to that IA. So here speed is inversely proportional to that IA. So మీరు ఇక్కడ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సిరీస్ మోటార్ బాగా రన్ అవుతుంది, మీరు సడన్ గా దాని స్పీడ్ రెడ్యూస్ చేయాలి. సో ఎలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, బై ఇంక్రీజింగ్ ద ఫ్లక్స్. అంటే ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ కరెంట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. when the flux is increases, speed will be reduced. So ఈ విధంగా, సో దీన్ని స్పీడ్ కంట్రోలింగ్ మెథడ్ అంటారు. ఎప్పుడైనా ఒక డివైస్ ని మీరు కంట్రోల్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు కంట్రోల్ ఇండైరెక్ట్లీ. సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాను అనుకోండి, అతన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. సో అతను ఎక్కువ అలా చేసి కంట్రోల్ అంటే, సో డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఎలా అంటే అతని పేరెంట్స్ కంప్లైంట్ చేయడం కానీ, లేదా ఏదైనా పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం కానీ, సో ఇలాగా. సో దిస్ ఆర్ ద సర్టెన్ పారామీటర్స్. అంటే కొన్ని పారామీటర్స్ వర్క్ అవుతాయి, కొన్ని పారామీటర్స్ వర్క్ అవు. సో కొంతమంది స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ చెప్పిన విన్నారు, ఓకేనా, సో అప్పుడు అది యూస్లెస్ అన్నమాట. సో అలాగే if you want to control the speed of DC motor, so that is speed. So if you want to control the speed, just you need to control the flux. It means that ఎప్పుడైతే సిరీస్ మోటార్ బాగా స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతాం అనుకోండి, దాన్ని తగ్గియాలి. సో దాన్ని తగ్గియాలంటే ఏం చేయాలి, జస్ట్ ఫ్లక్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా స్పీడ్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నౌ సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే, if you want to control the speed, we can control the speed by using the flux. ఓకేనా, ఫ్లక్స్ ని కంట్రోల్, ఫ్లక్స్ ఎలా కంట్రోల్ అవుతుంది, బై యూజింగ్ ద కరెంట్. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా n is inversely proportional to the flux and inversely proportional to the current. ఆల్రెడీ మనం నిన్న ఒక ప్రాబ్లం చేసాం, ఓకేనా, టార్క్ ఈక్వేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అని చేసాం. సో అందులో ఈ విధంగా వస్తుంది, if you want to control the speed, you need to control the flux. If you want to control the flux, you need to control the current. So ఈ విధంగా 3 parameters అనేవి ఇంటర్లింక్ అయ్యాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ a DC series motor. Now by using that 1 and 2, we can get the third characteristics. It is called as mechanical characteristics, and this is drawn between that speed and armature torque. So why it is called as mechanical means these 2 parameters are related to the mechanical parameters. That's why we call as మెకానికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకేనా, సో ఎందుకు ఇలా చేస్తాం, ఎందుకు ఈ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తామంటే, మనం ఏదన్నా ఒక డివైస్ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూ మనకు తెలుసు. సో సపోజ్ ఇఫ్ మోటార్ తీసుకోండి, సో మోటార్ వీఆర్ గివింగ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. నౌ వి నో దట్ వాట్ ఈస్ ద సప్లై వోల్టేజ్, వాట్ ఈస్ ద లైన్ కరెంట్. నౌ బట్ మనకు అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుందో మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే లోపల ఆర్మేచర్, కాపర్ లాసెస్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో జస్ట్ వి నో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ వి జస్ట్ ఫైండ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. అలాగే ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండ్ రెండు గ్రాఫ్స్ అనేవి మనకి ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి వస్తాయి. ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ సెకండ్ వన్.
Next, third one is by using that 1 and 2, we can obtain the third characteristic. It is called as mechanical characteristics of a DC series motor. Now we will see that. Right. So see here, this is the graph we can obtain from the speed and armature current. Now, you will get the clear. So just it is 15 RPM అనుకుందాం. Okay na? So ikkada 1, 2, 3, 4, 5. So from this is the point where armature current is 5 amperes. Now see here, current increase the speed it is drooping. So it is dropping from here to here. Okay na? So that is the reason, if you want to control the speed, we can control the speed by using the flux and current. Okay na? So ikkada ee parameters అనేవి speed control methods లో యూజ్ అవుతాయి. So this is the graphs we can obtain like this. So ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీవియస్ గ్రాఫ్ కి ఈ గ్రాఫ్స్ కి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ అన్నమాట. సో మన ప్రీవియస్ గ్రాఫ్ ఎలా వచ్చింది, ఈ విధంగా వచ్చింది. సో దీనికి ఈ విధంగా వచ్చింది, అంటే ఆపోజిట్ ఈ విధంగా గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు. సో బోత్ ఆర్ యాంటీ పారాబోలా అంటారు దీన్ని. ఓకేనా? సో చూడండి, వై ఏ సిరీస్ మోటార్ షుడ్ నెవర్ బి స్టార్టెడ్ వితౌట్ సమ్ మెకానికల్ లోడ్. ఎందుకంటే ఇది రీజన్. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో అంటే స్టార్టింగ్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తానే ఎక్కువ స్పీడ్ రొటేట్ అవుతుంది. సో ఆ స్పీడ్ మీరు కంట్రోల్ చేయలేరు. సో ఎప్పుడు మీరు కంట్రోల్ చేస్తారంటే వెన్ ద లోడ్ ఇస్ కనెక్టెడ్, లోడ్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు కరెంట్ అనేది ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది, దెన్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద స్పీడ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ DC series motor. Now let me see here, by using this 1 and 2 characteristics, that is this is the 1 and it is the 2. Now by using these characteristics we can obtain the final, that is mechanical characteristics like this. Okay na? So it is the drawn between that speed and armature torque. So ఇది మనం ప్రాక్టికల్ గా చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే, here we can find the armature current by using the ammeter. So ఒక ammeter కనెక్ట్ చేసి armature current మెజర్ చేస్తాం, and we can find the speed by using a tachometer, and by using these two parameters we can find the torque. Okay, torque ని మనం ఫైండ్ చేయొచ్చు. Finally, by using these two values we can graph like this, we can plot the graph like this. Okay, so ఈ రెండు రిలేషన్స్ బేస్ చేసుకొని మనకు లాస్ట్ లో కంక్లూషన్ ఎలా వస్తుందంటే, I will tell you that. So in first case, the armature torque is directly proportional to that armature current. Okay na? So ఒకనొక up to our saturation it is Ia square. After saturation it is becomes torque is directly proportional to Ia. Second case lo speed is inversely proportional to the flux and inversely proportional to that Ia. అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాలంటే ఆర్మేచర్ కరెంట్ తగ్గాలి. when the armature current is increases, speed will be reduced. Now final గా what is the relation between the speed and torque? So from these two relations, final గా armature torque కి స్పీడ్ యొక్క రిలేషన్ చెప్పండి. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్? Inversely proportional. So from the graph itself you can observe that at starting, so this is the value of armature torque. Okay na? ఎందుకంటే armature torque and armature current రెండు both are same, directly proportional, right? And this is the value of armature torque. So armature torque తక్కువ ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ అనేది హెవీగా ఉంది. Okay na? So it means that the armature torque is inversely proportional to that speed. సో మీరు జస్ట్ ఈ గ్రాఫ్స్ అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి. సో ఎలా గ్రాఫ్స్ వస్తాయి, ఫస్ట్ ఏ డ్రా చేయాలి, సెకండ్ ఏ డ్రా చేయాలి, థర్డ్ ఏ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ we can draw between the torque, armature torque and armature current. Okay na? So we can use first relation, torque is directly proportional to pi Ia. Second వచ్చేసి we can use this graph by using the EMF equation, that is back EMF is directly proportional to the speed and speed is inversely proportional to flux. Okay na? So by using these two relations we can obtain this graph. Okay na? Now this is the three characteristics of a DC series motor. Now we will see that DC shunt motor. Now how the relation will be like this. So we have the armature torque is directly proportional to the pi Ia, right? Now in the case of shunt motor, pi is constant, right? Now when the pi is constant we can obtain armature torque is directly proportional to that armature current. Now this is the graph is called as electrical characteristics.
Now second, we can draw between that speed and IA, that is the speed and armature current. Finally we can obtain the third one is the graph drawn between the speed and armature torque. It is called as mechanical characteristics. Let me see that how the shape of this graph for the DC shunt motor. Right, see here, in case of DC shunt motor we can assume that the field flux to be constant. So ఇక్కడ shunt motor లో flux అనే కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. So at heavy loads pi decreases in small amount of due to increase the armature reaction. That's why this is the reason. So this is the reason the shunt motor we can't able to use at heavy loads. ఎక్కడైతే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ లోడ్ ఉంటుందో అక్కడ షంట్ మోటార్ యూజ్ చేస్తారు. లైక్ ఎస్కలేటర్స్ ఉన్నాయి, ఎలివేటర్స్, ఎస్కలేటర్స్, లిఫ్ట్స్, అవి మనుషులు ఎక్కినా ఎక్కకపోయినా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతా ఉంటాయి అప్ అండ్ డౌన్. ఓకేనా, ఇప్పుడు లిఫ్ట్ తీసుకోండి, లిఫ్ట్ ఎంటీగా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కువ స్పీడ్ అంటే సేమ్ స్పీడ్ వెళ్తుంది, అలాగే ఆ లిఫ్ట్ నిండా జనాలు ఉన్నప్పుడు కూడా సేమ్ స్పీడ్ వెళ్తుంది. సో విత్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లోడ్స్. సో ఇక్కడ మనము కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మోటార్ యూజ్ చేయాలి. సో ఆ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మోటార్ నే ఇదంటారు. సి హియర్ ద షంట్ మోటార్ షుడ్ నెవర్ బి స్టార్టెడ్ ఆన్ హెవీ లోడ్. సో ఈ షంట్ మోటార్ ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే స్టార్టింగ్ లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాము, తక్కువ లోడ్ యూజ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఏదో ఒక ఇటుకల్ని మూవ్ చేయాలనుకోండి, అంటే టాప్ ఫ్లోర్ కి. సో ఫస్ట్ తక్కువ అంటే లోడ్ ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా ఉండాలి, మనం సడన్ గా హెవీ లోడ్ ని యాడ్ చేయలేం. ఓకేనా, సో అందుకని DC shunt motor we can use for the constant speed. సో ఎప్పుడైతే హెవీ లోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీనిపైన బటన్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో బటన్ అయినప్పుడు there is a armature reaction will be happening. Due to this armature reaction there be a losses will be happening. సో ఈ విధమైన లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి DC shunt motor ఎప్పుడు హెవీ లోడ్ లో స్టార్ట్ చేయకూడదు. సో స్టార్టింగ్ కండిషన్ లో లైట్ గా ఆ లోడ్ అప్లై చేయాలి, రాను లోడ్ అప్లై చేసుకుంటా వచ్చారు స్టెప్ బై స్టెప్. నౌ లెట్ మీ సీ దట్ how the graph for this characteristics. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఫర్ ద DC shunt motor is directly proportional to the armature current. Now ఇప్పుడు the graph is we can easily obtain that it is a straight line. Okay, now see here the torque on armature current characteristics of DC shunt motor will be straight line through the origin. ఎందుకంటే both are directly proportional. సో ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుందో we are getting the linear characteristics. This is like this. Okay, now so how we can, so in this graph we can assume that the armature torque and is always greater than the shaft torque. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ we have the relation, right? Last torque is equal to TA minus TSH. ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ అనేది ఒబే అవుతుందో then you will get that TL is a positive value. ఒకవేళ ఇది కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయకుంటే యూ విల్ గెట్ ద నెగటివ్ వాల్యూ. సో అది అప్పుడు మనకు మోటార్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. సో ద ఆర్మేచర్ టార్క్ ఈస్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ద షాఫ్ట్ టార్క్. ఓకేనా, రైట్. సో యూ కెన్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్ యూ కెన్ గెట్ ద క్లారిటీ, రైట్? సో హౌ ద ఆర్మేచర్ టార్క్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇన్ DC shunt motor. Both are directly proportional. That's why we got that straight line. Now by using next one is the graph is drawn between that speed and armature current, and this is the graph and this is the characteristic we can obtain where the speed control method is required. Now see here, as the flux is assumed to be constant, we can say that N is directly proportional to the EB. So this is the second relation, but as back EMF is almost constant, the speed should remain constant. So ఎప్పుడైతే back EMF constant ఉంటుందో all parameters should be constant. That's why the DC shunt motor is called as constant motor. జనరల్లీ సో ఎప్పుడైతే మోటార్ రన్ చేసిన తర్వాత లోడ్ అప్లై చేస్తాం, లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్పీడ్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు సైకిల్ తొక్కుతున్నారు అనుకోండి, సడన్ గా బ్యాక్ సైడ్ ఒకటి వచ్చి ఎక్కినాడు, అప్పుడు స్పీడ్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది కదా. ద సేమ్ థింగ్ జనరల్లీ ద స్పీడ్ ఇస్ డిక్రీజెస్ ఓన్లీ బై 5% to 50% ఆఫ్ ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్. ఓకేనా, ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ అంటే లోడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫుల్ లోడ్ స్పీడ్ అంటారు. లోడ్ అప్లై చేయక ముందు నో లోడ్ స్పీడ్ అంటారు. ఎప్పుడైతే లోడ్ అప్లై చేస్తామో స్పీడ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 5 to 15%. సో దట్స్ వై ద షంట్ మోటార్ కెన్ బి అస్యూమ్డ్ యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మోటార్. సో ఇవి మీ కేటగిరీ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మోటార్ అంటే ఏంది, సిరీస్ మోటార్ ఎందుకు లోడ్ లేకుండా ఆన్ చేయకూడదు. సో ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. సో కాన్సెప్ట్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది.
Now in this, so ikkada meeru both are ikkada meeru both speed and EBA both are directly proportional, right? So here also we are getting that straight horizontal line represents that ideal characteristics. Okay na? So ikkada manaku ikkada kuda straight line ane vastundi. Why? Because both are constant parameters. Now let me see that how it will be, right? So this is the graph. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో మోటార్ ఆన్ చేస్తానే ఏదైనా ఒక మోటార్ ఆన్ చేస్తానే ఎక్కువ స్పీడ్ రొటేట్ అవుతుంది, అంటే స్టార్టింగ్ స్పీడ్ అంటే రేటెడ్ స్పీడ్ రొటేట్ అవుతుంది. మనము ఎప్పుడైతే లోడ్ అప్లై చేసే కొద్దీ అది తగ్గుతా వస్తుంది. సో దట్ దిస్ ఇస్ ద హియర్. సో అట్ స్టార్టింగ్ దిస్ ఇస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్. వెన్ వి లోడ్ ఈస్ అప్లైడ్ గ్రాడ్యువల్లీ, సో ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ వేరీస్. ఓకేనా? సో ఈ రెడ్ కలర్ లో ఉండేది ఆర్మేచర్ టార్క్ అంటారు, డాటా లైన్ షాఫ్ట్ టార్క్. సో షాఫ్ట్ టార్క్ ఎందుకు రెడ్యూస్ అయిందంటే డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ లాసెస్. సో దీన్ని స్ట్రే లాసెస్ అంటారు. సో స్ట్రే లాసెస్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ this is the motor, right? And this is the motor and it is the load, and here we are connecting the shaft like this. So shaft connect చేస్తాం, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎప్పుడైనా రైస్ మిల్ చూసారా? సో రైస్ మిల్ లో మీరు చూసింటారు అన్ని ఒక మోటార్ కి కప్పులు చేసింటారు, ఓకేనా? ఒక పెద్ద షాఫ్ట్ లాగా ఒక పెద్ద కడ్డీ లాగా యూజ్ చేసింటారు. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ షాఫ్ట్ మీరు ఎంత మోటార్ అయితే ఎంత స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుందో ఆ షాఫ్ట్ అంత స్పీడ్ లో రొటేట్ కాదు. ఎందుకంటే డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ లాసెస్ అండ్ స్ట్రే లాసెస్. అంటే ఆ షాఫ్ట్ బరువు ఎక్కువ ఉన్నా గానీ లేదా ఎక్కడన్నా చిన్న స్మాల్ బెండ్ అయినా గానీ అది అంత స్పీడ్ లో రొటేట్ కాదు. సో దెర్ ఇస్ అ లాసెస్ అక్కర్ ఇన్ ద షాఫ్ట్. అందుకనే షాఫ్ట్ టార్క్ ఎప్పుడు ఆర్మేచర్ టార్క్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ we can obtain by the relation between the speed and back EMF. Now by using this 1 and 2 we can obtain the final graph, that is mechanical characteristics. So this is the graph we can obtain for this third one, right? Speed versus torque, it is called as mechanical characteristics. Okay, so this is the 3 graphs for the DC shunt motor. So ikkada meeru ee 3 graphs lo observe cheste ఏ గ్రాఫ్ అయినా కానీ మీకు స్మాల్ చేంజెస్ అక్కర్లేదు. సో ఇది ఖచ్చితంగా లీనియర్ గా ఉంది. ఎందుకంటే DC షంట్ మోటార్ లో ఉండే ప్రతి ఒక్క పారామీటర్ అనేది కాన్స్టెంట్ పారామీటర్ అంటారు. ఓకేనా? కాన్స్టెంట్ పారామీటర్ అంటే ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి పెరుగుతుంది, ఒకటి తగ్గితే ఇంకోటి తగ్గుతుంది. సో బోత్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ 1% పెరిగితే 1% పెరుగుతుంది, 1% తగ్గితే 1% తగ్గుతుంది. అందుకని మీరు గ్రాఫ్ చేస్తే ఆల్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్. సో దెర్ ఇస్ నో డీవియేషన్ ఇన్ ద గ్రాఫ్. So that's why DC shunt motor is called as constant speed motor. Okay na? So this is the 3 characteristics of a DC shunt motor. ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చింటది. అంటే ఈ గ్రాఫ్స్ మీరు చూసిన తర్వాత ఓకే నేను DC షంట్ మోటార్ ని ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయగలను. తర్వాత DC సిరీస్ మోటార్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో DC సిరీస్ మోటార్ I can use for this application itself. సో ఆ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. జస్ట్ ఆ పర్టికులర్ మోటార్ అనేది ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది, అది ఎక్కడ యూజ్ చేయగలుగుతాము సో తెలుసుకోవడానికి మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నమాట. నౌ లెట్ us see that is compound DC motor. Now as we know that here the compound motor is classified into 2 types, long shunt and short shunt. At the same time, based on this fluxes, that is we have the 2 field windings, set of 2 windings. Okay na? ikkada field winding rendu untai, okati series lo connect chesi untaru, okati shunt lo connect chesi untaru. Okay na? In that these two field windings carries that 2 fluxes. One flux is called as shunt field flux pi sh, another one is called as pi sc. So one is pi sh, another one is pi sc, right? This is the flux we can obtain from the shunt field winding, and this is the flux we can obtain from the series field winding. Based on this direction, if both are in same direction, then it is additive in nature. This is called as cumulatively compound DC motor. If it is opposite direction, then both are subtract each other, then it is called as differentially compound generator, sorry, compound motor. Okay, now for these 2 types of compound motor we will get the different characteristics. Let me see how we will get. See, cumulatively this is the thing, so cumulative compound motor we can use in the rolling mills. So rolling mills ante suppose ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా ఏదైనా బంకర్ హౌస్ కానీ లేదా
చేసింటారు. సపోజ్ ఎప్పుడన్నా పసుపుని జల్లెడేసింటారు, ఓకేనా, ఒక పెద్ద డ్రమ్ము లాగా ఉండేసి దాంట్లో పసుపు వేసి తిప్పుతా ఉంటారు. సో దాన్ని రోలింగ్ మిల్ అనుకుందాం. సో స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువ స్పీడ్ రొటేట్ చేస్తారు, తర్వాత వదిలేస్తారు అనమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే అది రొటేట్ అవుతానే ఉంటుంది. సి హియర్, cumulative compound motor are used where series characteristics are required but the load is likely to be removed completely. సో అంటే స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువ స్పీడ్ ఉండేసి తర్వాత కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ గా ఉండే సందర్భంలో మనం క్యూములేటివ్ కాంపౌండ్ మోటార్ యూజ్ చేస్తారు, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ క్యూములేటివ్ కాంపౌండ్ మోటార్ అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద రోలింగ్ మిల్స్. అండ్ డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ మోటార్ ఇది వచ్చేసి మనం రియల్ టైం యూజ్ చేయం. సో వీ కాంట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇన్ ద రియల్ టైం. సో జస్ట్ మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా లేదా టెస్ట్ చేయాలి అనే సందర్భంలో మాత్రమే డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ మోటార్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి, ద డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ మోటార్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ రీసెర్చ్ వర్క్. అంటే రియల్ టైం లో మనం యూజ్ చేయలేం. సో ఓన్లీ దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అని కనుక్కోవడానికి మాత్రమే ల్యాబొరేటరీస్ లో టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు అనమాట. నౌ లెట్ us see the characteristics. So this is the characteristics of a differential compound and cumulative compound. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, సో దిస్ ఇస్ ద రేటెడ్ స్పీడ్. అంటే రేటెడ్ స్పీడ్ అంటే ప్రతి ఒక్క మోటార్ కి ఒక రేటెడ్ స్పీడ్ ఉంటుంది. రేటెడ్ స్పీడ్ అంటే దాని మాక్సిమం స్పీడ్ అన్నమాట. సో దానికి దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ వీ కెన్ అప్లై. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే see here, this is the slight variation in the compound characteristics. Cumulative compound లో ఈ విధంగా మనకు గ్రాఫ్స్ వస్తుంది. సో ఈ 3 కంబైన్ చేసిన తర్వాత సో ఈ విధమైన గ్రాఫ్ వచ్చేప్పుడు ఏమవుతుందంటే we can't able to use in application purpose. సో జస్ట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీస్. సో మనకు గ్రాఫ్ అనేది ఎప్పుడు హై ఈ విధంగా ఉండాలి, లీనియర్ గా ఉండాలి. సో జస్ట్ లైట్ లీనియర్ గా ఉండాలి. సో అప్పుడే దాన్ని మనము యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ దట్ cumulative and compound. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్మేచర్ టార్క్ ఆర్మేచర్ కరెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్షియల్ కాంపౌండ్ కర్వ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ద cumulative కాంపౌండ్ కర్వ్, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద స్పీడ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దట్ ఇస్ టార్క్ అండ్ స్పీడ్ అండ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్. సో ఈ విధంగా డీసీ ఒకే గ్రాఫ్ లో మనం డిఫరెన్షియల్ ని డిఫరెన్షియల్ క్యుములేటివ్ రెండు చేసాం. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ కండిషన్ లో మనకు ఈ గ్రాఫ్ అనేది డౌన్వర్డ్స్ లో ఉండాలి, అంటే స్పీడ్ కన్నా ఈ విధంగా ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ ద రేటెడ్ స్పీడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ వన్, ఓకేనా. ఈ సందర్భంలో మనకు గ్రాఫ్ అనేది రేటెడ్ స్పీడ్ కన్నా అబోవ్ ఉండాలి. సో అప్పుడే మనం దాన్ని అప్లికేబుల్ చేస్తాం అనమాట, ఓకే. Right. Okay, students. This is about today's class. That is characteristics of speed controlling system. అంటే అంటే ఏ పారామీటర్ తో మనం బ్రేక్ టెస్ట్ అంటారు, స్విమ్ టెస్ట్, ఆ విధంగా కొన్ని నేమ్స్ ఆ నేమ్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం, ప్రొసీడ్ అవుతాం. సో we will discuss in tomorrow class, that is speed control methods of a DC motor. Okay, students. This is about today's class. I am going to